Hey guys, in today's lecture we'll be discussing Wallace Stevens's poem Sad Strains of a Gay Waltz in context with the philosophy put forth by Friedrich Nietzsche titled God is Dead. So before moving on to the poem, we will be describing in detail the concept of God is dead. I'm sure some of you might be familiar with this concept because we already had a lecture based on it. But in today's lecture, we'll be focusing on some of the major points from this concept and we'll be discussing the poem later. Now, the poet and the philosopher are all interconnected. Wallace Stevens is an American poet who was very much influenced by the thought of Friedrich Nietzsche. So much so that he had even written a poem with Friedrich Nietzsche as the subject, titled Descriptions Without a Place. So, Wallace Stevens was very much influenced by Nietzsche's philosophy. And in this particular poem, Sad Strains of a Gay Waltz, he has drawn upon Nietzsche's philosophy of death of God or God is dead. Now we shall take a look at this philosophy. Around 130 years ago, Friedrich Nietzsche, in his work Gay Science, declared that God is dead. Or in German, he declared, God ist tot. Now, Nietzsche was an atheist throughout his adult life, but still when he declared God is dead, he was not actually literally declaring that God is dead, but he was hinting at the possibility of the death of the idea of God. If we believe that a God exists, then that idea was dead, Nietzsche declared. If we believe that God exists, then the idea of God is no longer there. That is what Nietzsche intended by his declaration, God is dead. Now, what happened during the Enlightenment was that people began to realize that it was not divine providence that decided the way in which we live, or that we are not governed by divine providence, but we are governed by physical laws of nature. Now, what happened during the Enlightenment was that science gained an upper hand over religion. So, if in the earlier times, if people believed that it is divine providence that decides the way in which we live, concepts like providence, destiny, and karma no longer had a say, because people now began to believe the possibility of physical laws governing our existence. Now people began to become aware of certain physical laws around us, like the law of gravitation, the law of evolution. People began to believe all these scientific beliefs, and that in a way alienated them from religious beliefs. They no longer believe that a divine providence controlled their fate or a divine destiny controlled their fate. Even when it comes to governments, people began to think that there is no divine right theory, that no ruler in the face of earth is legitimate enough to rule us just because he is bestowed with the divine right. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയിൽ ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് കിങ്സ് are ordained with a divine right, or kings are given a divine right to rule over us. കിങ്സിന്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാം റൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നു. റോയൽ ബ്ലഡ് ലൈനിന് തന്നെ നമ്മളെ റൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന്. അതാണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ കിങ് വാസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഗോഡിന്റെ തന്നെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് കിങ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളും. എസ്പെഷ്യലി ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പലയിടത്തും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയിലാണ്. അതായത് the kings were bestowed with this divine right to rule over us. But now people began to question that too. They began to believe in concepts like democracy, socialism, etc., where they had a say on their rulers. Now the people themselves would decide who will rule over them.
Right? So this was a tremendous shift. So from a people who believed in providence, people began to believe in physical laws that govern nature. From a people who believed in divine right theory, people began to ask for their participation in governing process. So they began to ask for a democratic system of governance. So this was a tremendous shift. Along with that, Europe no longer needed God as the source of all morality, value, or order in the universe. Philosophy and science were capable of doing that. So, in the earlier days, people believed in religion. Religion had a strong hold over people. People believed in God. People believed that God will bring order to the universe. They attached values and morality with the concept of God, and they believed that there is the need for God, there is a need for religion. But now that need was displaced by science, because now everything that happened in the universe had a logical, scientific explanation, and they began to realize that. So science now had an influence over the people, and even philosophy. Even the philosophers were able to describe many phenomena that occur in the face of earth. So now philosophy and science were able to replace religion or displace religion. So there was an increasing secularization. People began to become more and more secular. They began to move away from religious thoughts. All this led to the death of the concept named God. So Nietzsche says that it was our scientific temperament, it was the scientific revolution that led to the death of God. And in a way, human beings had killed God with our scientific revolution. So Nietzsche declared that human beings have killed the concept of God through their idea of scientific revolution, so that they could better understand the world. Because science offered a better explanation for everything. Science offered a better explanation for all the things and processes that happened on the face of earth. Now, there is a greater probability for us to believe that humans evolved from apes. Right? It is a direct explanation. Though many people thought that it is a blasphemy, and they even contemned Darwin for declaring that humans evolved from apes, but still that was a logical explanation to the process of evolution. And again, the theory of gravitation, it was a logical explanation to something that humans knew all the time, but they didn't quite actually understand. So in a way, it was scientific revolution that led to the death of the concept of God. And Nietzsche says that it was humans who killed God through their scientific revolution. I hope that the concept was clear. Now, Nietzsche didn't say that the death of God is entirely a good thing. Though he was a philosopher, he didn't say that the loss of faith was entirely a good thing. Because without God, God is like a basic belief system, right? So without God, without Christian faith, there won't be this concept of Christian morality. Now you need someone to believe in, right? And in Christianity, God offered belief. People believed in God. People believed that if we don't obey the laws of God, then we are doomed. So morality, Christian morality itself stems from the concept of God. So if there is no God, then there is no morality, right? There is no concept of morality, because both are interwoven. The concept of God and the concept of morality are interwoven. രണ്ട് നൂലിഴകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ല. If we don't believe in God, then we don't believe in morality. So Christianity is like a system, it's a whole, right? And if you take away the concept of God from Christianity, then you break the entire system, then you break the order. If Christianity brings forth an order, but if you take away the concept of God from Christianity, then you break that order and it will lead to chaos, right? So Nietzsche thought that when one gives up the Christian faith, one pulls the right to Christian morality out from one's feet.
So if one give up the faith in God, then you are also giving up the faith in Christian morality. But Nietzsche also thought this to be a good thing for some people, because for some they might think that this is a good thing. For some people they might think that the loss of belief in God will be a good thing. And why was it? Because philosophers and free spirits, they might think that loss of God is a good thing, or loss of belief in God is a good thing. They might consider this to be a new dawn or a new era. Why was that so? Because in the old system they believed in God, but uh, all these philosophers, they would rather not believe in God. Now another thing is that if there is a break in an old system, if the old system is dismantled, then a new one can be created. Right? So the philosophers thought that a new world can be created out of this godlessness. But one of the side effects of not having God is that people will lose faith in themselves. They would think that this entire existence is meaningless. So if you take away a belief system, if you take away a strong belief system from people like religion, then people might believe that there is no meaning in this life. There is this possibility of falling into a deeper despair of meaninglessness. They might think that there is no meaning in life. Without God, there is no meaning in life. Because once again, you need to think like this. There was a God. God occupied the center of the universe. We believe that God is at the center of the universe. And we believe that we evolved from God, or we were made in the image of God. But now we realize that we aren't the only ones who are privileged enough to be made on the image of God. Now we realize that we are not the only existence in this universe, or this whole universe is not centered around us. There are many other beings that evolved along with us. So we come to an awareness that this universe wasn't solely made for human existence. It was also made for the existence of other beings as well. So now man no longer occupies a prime position in this universe. Now the belief that man no longer occupies a prime position in the universe would lead to pessimism. People will believe that there is nothing in this world to look up to. So pessimism is a will to nothingness, Nietzsche said. A pessimist no longer believes that anything good will happen in this world. So if there is no God, then the entire philosophy, the entire belief system of a person is shaken. And next, when we don't believe in God, then that means that all the thoughts that we connected with God, thoughts like we were made in the image of God, it will become obsolete. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവമില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ദൈവമാണ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, സ്ട്രോങ് ബിലീഫായിരുന്നു അത്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബം പോലെയാണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പല റിലീജിയൻസിലും പറയുന്നത്. അപ്പം മനുഷ്യന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ, ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നും അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് വല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ രീതികളെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാവും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നമുക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതെന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആരുമല്ല, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റ് ചരാചരങ്ങളും. അവരെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ്, നമ്മളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉറ്റുനോക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ലൈഫ് തന്നെ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നീഷയുടെ ഫിലോസഫിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നീഷ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ടു ലിവ്, വിൽ പവറിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ ഐ ഡിഡ് മെൻഷൻ ദിസ്. Nietzsche believed in life affirming philosophy. Nietzsche believed that willpower can lead a man to greater heights. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിലീഫിലോട്ട് ആൾക്കാരെ തള്ളിവിടണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം കാണില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിഹിലിസം ആണ്. എല്ലാ റിലിജൻസിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാ മോറൽ ബിലീഫ്സിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിലീഫാണ് നിഹിലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? എല്ലാ റിലീജിയനെയും എല്ലാ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിലീഫാണ് നിഹിലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിഹിലിസത്തിലോട്ട് ആൾക്കാർ എത്തിച്ചേരും. റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ദ വിൽ ടു പവർ ഹി ഡിഡ് റൈറ്റ് that what I relate is the history of the next 2 centuries. I describe what is coming, what can no longer come differently, the advent of nihilism. For some time now, our whole European culture has been moving toward a catastrophe. So നീഷെ നിഹിലിസത്തിനെ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടല്ല കണ്ടത്. ഒരു ബിലീഫ് സ്ട്രക്ചറിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇഫ് വി നോ ലോങ്ങർ ബിലീവ് ഇൻ റിലിജിയൻ ഓർ എനി ഓഫ് ദ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, then it is not good. It would inevitably lead to a catastrophe, thought നീഷെ. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചേഞ്ച് തന്നെ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ 20th century ആയപ്പോൾ there was this advent of communism, Nazism, nationalism, fascism. All these ideologies came to the continent. All these ideologies came to Europe. And during the time of World War I, people were trying to find meaning with life. So some identified themselves as a worker. Some identified themselves as an Aryan. Some identified themselves as a true nationalist. And in a way, you can say that this beliefs in a certain ideology was somewhat similar to the belief in Christianity. അപ്പോൾ 20th century ആയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കമ്മ്യൂണിസം, നാസിസം, നാഷണലിസം ഇതെല്ലാം 4 ഭാഗത്തുനിന്നും പല ഐഡിയോളജീസ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വർക്കറായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഹേവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ വന്ന് ഈ വർക്കേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്നയാൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ഒരു നാസി ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആര്യൻ സുപ്രമസിയിൽ വിശ്വസിച്ചു, ആര്യൻസ് ഈ വേൾഡ് റൂൾ ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. ഇനി ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആള്, സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള്, തൻ്റെ രാജ്യം മാത്രം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കാട്ടിലും ഉയർന്നു വരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീജിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തവരാണ് ഈ ഐഡിയോളജീസിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസത്തില് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസം നിൽക്കുന്നത്. അതിപ്പോ നാസിസം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഒന്നും അല്ല ഇത്. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, we believe that we are the children of God, right? We had a strong belief that we are the children of God, or we are made in the image of God. ദൈവത്തിന്റെ ഇമേജിലാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നിടത്ത് നിന്നും, ഞാനൊരു തൊഴിലാളിയാണ്, ഞാനൊരു ആര്യനാണ്, ഞാനൊരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു. സോ അപ്പോഴും ഞാൻ ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഈ ഓരോ ഐഡിയോളജീസിൽ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത്. So even if we thought that God is dead, ദൈവം മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള ബിലീഫ് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും, മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പല ഫിലോസഫീസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഖയോസിൽ ജീവിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരു അട്ടർ ഡിസോർഡറിൽ ജീവിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിനെയും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ 20th centuryയിൽ സംഭവിച്ചത്. സോ ജീവിതത്തിനൊരു മീനിങ് കണ്ടെത്താനിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് ഇൻ എ വേ ഈ ഫിലോസഫീസ് എല്ലാം കൊടുത്തത്. ഇനി ദൈവമില്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വരും. ഓക്കെ, വെൻ വി ഫോർഗോ ദ ബിലീഫ് ഓഫ് ബിലീവിങ് ഇൻ ഗോഡ്, ദെൻ we might think that our entire existence is meaningless.
But Nietzsche had a solution for it, and he offered this concept of a Übermensch or a Superman, right? Now, this Superman is an archetype of an individual who can create his own values. നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കും. പക്ഷെ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി individualistic. We can create our own values. And Superman is a person, or Übermensch is a person who can create values on his own. He can create a meaning to life by living it. Through living it, he can create a meaning to life. So, Übermensch is an archetype of a person who can create his own value as an individual. He can create a meaning for the life that he lead. But Nietzsche saw this idea of Supermensch as a distant goal. He believed that we won't be able to reach that goal. He can't become Superman, or we can't become Übermensch. It is very difficult for an Übermensch to exist in earth, he thought. Now, why did he believe that such an individual won't exist in the face of earth? That was because if a person becomes an Übermensch, if a person becomes a Superman, then that person will create his own value systems. And a person who creates his own value system or dogma won't try to make it a popular opinion, right? He will just be creating a world for his own through his sheer willpower. He will be creating opinions on his own through his sheer willpower, and he won't want it to be spread around like a dogma or like a popular opinion. And they won't try to explain themselves. They won't try to explain why they believe or why they create a certain value system as they live. Übermensch ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, നീഷയുടെ സൂപ്പർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക്, he will be able to create value for the life that he lived. He will be able to create values using his sheer willpower, but he won't be able to explain to the general public why he created them in the first place. He won't be able to spread it around as a popular opinion. So it is very much difficult to create an Übermensch, Nietzsche suggested. But as any idea has two sides, the idea of Übermensch also has an alternative, and that is the concept of the last man. Now, Nietzsche considered the last man as a contemptible thing. Now, Nietzsche's last man is a person who lives for his own comfort. He does not have an individuality. He does not think about personal growth. He only focuses on his comforts. He focuses on his own happinesses. So Nietzsche said, "We have discovered happiness," says the last man, and they blink. So the last man is not like a Superman. A Superman will try to create a value system using his own willpower. He would try to create a new value system using his own willpower. But the last man is a complacent person. He is very much happy in the world that he lives. So he won't try to alter it. He won't try to change it. There is no individuality to this last man. He lives for comfort. The last man is a hedonist, and much to the dismay of Nietzsche, he believes that the people in the face of earth, they would want to be the last man. They would just want to live the life of the last man. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നീഷെ പറയുന്നത് ദ സ്പേക്ക് സരാത്തൂസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലാണ്. അപ്പൊ സരാത്തൂസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് നീഷയുടെ മൗത്ത് പീസ് ആണ് ഈ വർക്കിൽ. ദ സ്പേക്ക് സരാത്തൂസ്ട്രയില് സരാത്തൂസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ആള് നീഷയുടെ മൗത്ത് പീസ് ആണ്. സോ നീഷ ആ വർക്കിന്റെ എൻഡിലായിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും, ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് എർത്ത്, when they were introduced to the Übermensch and the last man, they wanted to follow the lifestyle of the ലാസ്റ്റ് മാൻ. ലാസ്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കംഫർട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നെന്ത് നടക്കുന്നു അത് മാത്രമേ അയാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നാളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അയാൾ കംഫർട്ട്സിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഹെഡനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദറ്റ് ഈസ് ഹി
truly believe in comforts, and he is complacent with his life. വളരെ ഹാപ്പി ഗോ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കംപ്ലേസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് മാനെ പോലെ ആവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്നാണ് നീഷെ പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് നീഷേസ് ബിലീഫ്. ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് നോബഡി വുഡ് വാണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ ഊബർമൻഷ്, try to create a belief system, or try to create an alternate belief system through his willpower, or try to create their own belief systems, or out of their willpower, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കൊണ്ട് their own belief systems ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർമാൻ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർമാൻ ആവണം എന്നല്ല ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. they wanted to be like the last man. They wanted to be just complacent, happy in their own comforts. So the entire philosophy of Friedrich Nietzsche can be considered to be a play between order and disorder, right? അപ്പോൾ order and disorder തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് നീഷെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് ഫിലോസഫിയിലൂടെ. അതായത് in the olden times people believed in God, they had strong religious faith, there was an order to this universe. Post enlightenment, people began to become more and more aware of the physical sciences. There was a logical explanation to everything that happened in the universe. So the belief of God, or the belief in God, began to deteriorate. People began to believe in alternate belief systems like science and philosophy. But then again, when God or the belief in God is lost, then that shakes the foundations of morality too. When you no longer believe in God, it also shakes the foundation of Christian morality. So people started to have this thought of meaninglessness. They began to think that life itself is meaningless, and Nietzsche considered this turn to be of no good. He considered that this turn is no good, because now more and more people were becoming disillusioned. More and more people began to believe that the entire life existence is meaningless. So he put forth the idea of a Superman whom he believed would be able to create his own ideals, his own morality, using his own willpower. But Nietzsche believed that such a Superman or an Übermensch cannot exist in Earth, because for one, if a Superman does exist, he won't try to make others believe in his dogma and philosophy, and he won't try to explain why he believes in certain ideals, or why they create these values for themselves. So they won't be able to explain why they create this value for themselves. An Übermensch won't be able to explain why they created these values for themselves. So there is an opposite to this Superman, or there is an alter to this Superman, and that is the figure of the last man. The last man is a hedonist. The last man believes in comfort, and he is perfectly happy with the life that he lives, that he won't even dare to change it. He won't use his willpower to change it. And in Thus Spake Zarathustra, Nietzsche did say that more and more people on earth will be begging to adapt the lifestyle of last man. So here he was suggesting that when we realize that God is dead, then all of humanity will turn pessimistic. Now keep all these ideas in mind of order, disorder, and how new person named Übermensch or Superman can bring about the creation of new values, and how Nietzsche believed that that is not possible in the near future, because if there is an Übermensch, then there is an alter ego for him, and that is the last man. And the last man would often be perfectly happy with the life that he lives. He will be perfectly complacent with the life that he lives. So he won't try to create new values, and more people will be trying to be more complacent like the last man. So in a way, Nietzsche was stating that we won't be able to deal with the death of God. If there is no God, if there is no faith in Christianity, if there is no faith in religion, then we will fall a prey to nihilism. That is a loss of faith
in religion and moral principles. And Nietzsche didn't consider nihilism to be something great. Nietzsche considered that it is not good. So keep all these thoughts in mind. We shall discuss the poem in the next lecture.